Go away na usinikaribie. Nisikukaribie kwa nini? Usinikaribie. Simba jangwani Aviola. Jamani Aviola. Ati kila msimu ni kutengeneza timu wanatengeneza. Lingekuwa jumba la Karioko, lingekuwa lishaisha. Nakwambia this weekend Simba fans and Gor Mahia fans have seen dust. Si hatujaona dust. Si tumeona dust season mzima. Simba, Singida na Gor Mahia. Hey! What is happening? Yeah. And guys, welcome back to our podcast. Unajua jana kuna dadisi acha. Ni dadisi hapa ni Balo alikuwa nyambia. Ni Balo alikuwa nyambia. Balo alisema, unajua wewe katikati wewe na timu ya Sheng hakuna difference. You wote mkatese. Kariobangi Sharks na Gor Mahia the same. Maybe mseme nyinyi mmepata pesa kadhaa here and there. Raila amewapea pesa, Mozart iliwapea 1 million ama 1.2. Number 2 alikuwa anapewa ngapi? Unajua number 3 ni 750k. Ni hata wa kwanza hata sijali kichwango yuko. I think number 1 alipewa around 2M. But yo 2M si tulipewa after tumepiga marashuga. Imagine. Jamani inaniuma mimi nikikumbuka Gor Mahia wakichekelea wakisema ligi najidefend. Hey poleni lakini yo guys, welcome back to the podcast. My good name is Makumi Tabitha, biggest fan of Kariobangi Sharks, the team that everyone is leaving. I don't know as of now the players wenye tumebaki nao. It's crazy. Yeah, it's not looking good, bro. So yeah, we've lost some really good players this season. Imbali, Ngolo. Are you still introducing yourself? Ngoja naendelea. Imbali, Ngolo, Omoto, Zozo, Bajaber, na bado nasikia kuna rumors kuna madefenders wanatuacha, but I'm not so sure. But yeah, we are rebuilding hata sisi. Next season we come back strong. Tea unasema mna rebuild? Mimi Tea na team yenye Bajaber yuogopa. By the way, just to put it out there, this is the team. Kariobangi Sharks is the team that Mohamed Bajaber has. Nilimwambia hata akaenda timu gani. Ndaishi kumkumbusha. Alisema the biggest team to face ni Kariobangi. The toughest team to face ni Kariobangi Sharks. That's how good we are, guys. And on my the farthest left, yes. On your front. Zote. Gor Mahia. Gor timbe duto yuakni. Gor. Lazima ungefanya hivyo Jim. Kuna hii wimbo yao napenda. Inenangaje. Lakini unajua kwanza niliona kuna African nini fulani ilikuwa inaandika teams zenye like zimeenda trophyless this season. Hakuna of the 18 teams KPL ni Gor pekee iko hapo. Hizi teams zingine zote ziko na trophy according to that. No, that's how big you are. No one refutes. Si hivyo. Nasema, you guys are a big team. That's why it's crazy that you guys have gone trophyless. Kariobangi Omena wa yuko. Ngoja. Pause. Waidad wako hapo. Pause. FC Leopards have not been a great team for over like 20 years now. So they are a great team. We both know they have had difficulty finishing in the top 4 for the last wachana na 7-8 years. Wachana na sijui top 4 sijui nini. AFC ni a great team. Ni a big team. Acha hata great inaweza ku exaggeration. Yeah. Big nayo ni big team. Yeah, they are a big team. So ndo team. hiyo sasa great nilikosea kutumia great. Yeah, that's why I mean I can't refute great. So si great kwako. Para. That's your opinion. No, these days opinions are taken as facts, which is weird. Like, it's my opinion. Usifanye ni jam kwanza.
tunaweza endelea. But yeah, AFC need to pull up their socks. Wanajua utasema hiyo Sharks yako na inafanya ni. Si Sharks tuko sawa na venye si tuko. Hamko sawa. Si tuko sawa. Bora tu relegate. That's mediocrity. That's mediocrity. Mediocrity why? Juu like as we are not looking for a title, I think everyone in Kenya knows Kariobangi Sharks isn't looking and for a what's the title. purpose ya kuparticipate kwa KPL? We don't show to sell players. Sawa. Yeah, it's true. We don't show the seriousness of wanting to win a trophy. And that's fine. But as a fan, kusema like the sole purpose ya kuparticipate kwa KPL ni kusell players. Na kuenjoy football. Some good games. You will enjoy. I enjoy. Kila mtu ako na kitu ya Kenya anafanya. At least sisi tusha recognize our pattern is as we come to play good football, enjoy and sell players. And hivyo. At least as we have an identity for something. Bidco utasema wanafanyanga nini ligi? Enda pole pole. Exactly. Na on the controller's desk. Hata hujajiintroduce wewe. Mi nilishaanza kuongea Sheng wa Mama Irush. Bwana leo na walk mnafaa out. mtafutie hiyo wimbo ninanga. Chonda tana. Hiyo wimbo nimesahau, unajua nitaikumbuka somewhere but naipenda. Actually jana I was singing it on Sunday. I was singing it on top of my lungs, man. On the controller's desk. Number 1 hater wa Gor Mahia, Makumi kando. Number 1 hater wa Gor Mahia. Me see hater, me I love Gor Mahia. What do you mean? Those are my boys. Shut up. Jim, aka Degs, aka Mr. Producer Today, aka Jama wa Bidco, plastic fan wa Bidco. Wa Bidco? Meponea relegation, so. Ebu gotea wase before tuendelee. Niaji wase. Sisi kama fans wa Bidco. Sisi hatuna nguvu. Lakini next season inakuja. Na next season if you're not ready for us, you need to be ready because it. Hey, okay. Kwa hivyo. Usishike. Don't touch bana. Yeah, speaking of usishike, tafadhali usishike Generali Oga Duke Abuya. Jamani Abiola. Anapendwa na Pakobe. A big shout out congratulations, man. to one of the best midfielders in East and Central Africa. Generali Duke Oga Abuya. Duke Oga Abuya. Ame receive 2 million. Milioni 2. Ya Alikamo. Amepata 2 million. Alikuwa ameambiwa na Alikamo ukifunga bao na kupea saa ya Tanzania si ya Kenya. Wow. So, 2 million is 2 million. Yeah. Wow. But yeah, congratulations to Duke Abuya. He's had a fantastic run pale Yanga. I don't know now kama wanaenda kumsign, but hopefully. I guess he's there to stay now. He's cemented his place like Koyo midfield. So he In the gets a Simba chance game, to answer. In the Simba game, in the Singida game. Adi game ya Azam. I think Proper. was that his first goal yenye aliscore against Azam? Yeah, but honestly, Bro, imagine wapate Feitoto. Like resign Feitoto tena. So ni Khalid, Aucho, Duke, na Fei kwa hiyo mid. Alafu mbele yao Chama. Kando Zuzwa. Pakome. kipenzi cha kila mtu. Kipenzi cha Viola. Sawa pole. Na Maxi Zingeri. Ataikwa wapi, but honestly it was so nice seeing Abuya score, especially that goal. A volley, man. The composure, the nini. Game ya Simba miss like 2 chances, man. Yeah, okay, not Karibu nianze kushout. Shoot. I feel like hiyo damu ya Sharks bado iko ndani yake. Anafika hapo ataki. Oh my God, here we go again.
Ataki kushuta, ataka tu kupeana ball. But yeah, congratulations Duke Oga Abuya. Yeah, man, you're the best. You deserve all the praise. He's the god that you are getting. By the way, and recognition. Zile bendera zetu tutafutie. Tunafaa tuunde zingine. Yake tuweke lecture yake na Dube. Hiyo ameshika kikombe. Tutafuta. Ndio tuende derby sasa, Makolo wakiwa set. Tuwachape mara 6. Mfululizo. Before tutoke huko kwa Makolo na Yanga. Umeona squad yao ya CHAN? Nimeona iko stacked. Bro, I'm on my knees wafike finali. Please. Tanzania fikeni finali. Please. I'll tell you why later. Please, nataka wafike finali. Alafu wakuje tuwaruade huku. Tuwaruade. Yeah. Banta deadly. But I honestly want hiyo game ya kwanza itakuwa on a weekend. Yetu. Ya Tanzania. Si hao ndio wanafungua opening match. Itakuwa na weekend. Bongela dada. Siko sure. Achani nijipange. Date 3, date 2. Tuko Dar es Salaam pale Benjamin. Mnanikimbiza sana, tulieni, mnanikimbiza sana. Tumesema Oktoba. Na CHAN. Finali tuko nayo sisi. Finali tunayo hatuna. Finali iko huku. Sasa si mimi nasema opening game itakuwa Tanzania. So I really want to go. Hiyo jam yao. Unajua nini? I feel like opening nini zao zitakuwa opening performances zao. They have some pretty good. By the way, uja watch Diamond live. Mimi watch Diamond live. You can go. Lakini achani kuambie. Sai Tanzania waniambie Asle anafanya opening. Nitatembea kutoka Nairobi hadi Dar es Salaam. Mimi siwezi choka watch Asle. The game ni Sato 2nd August. Sato in Dar es Salaam. Nice. Nikatoka Benjamin Mkapa. Nikatoka huku. I will be there. Nikatoka huku Friday mchana. Sinshafika asubuhi. Hata nikikimbia marathon runner. Acha nikwambie. Mimi mniambie tu, mimi hata si shughuliki na mtu mwingine. Mniambie Asle ana perform. Ukienda utahata game yetu ya kwanza. Itakuwa Saturday pia. Sunday. Mimi nasema kama Asle atakuwa, I will do whatever it takes. Kama ni kutembea kutoka hapa hadi Dar es Salaam. Bwana enough. That's the love of my life. Anyways, acha tugoje kosi yetu. Yeah. Tuone kama tutashindana na kina Viola. Ni sawa. I think yetu itatoka this week. So yeah, Inshallah. Guys, let's get into the games. So we start off on the Before third place playoff. Yeah. Ulisema hii episode ni dakika 45. I think you lied. But let's continue. No, tunaenda haraka staki story Bob. So we start off this weekend. There was the Mozart Bet Cup games, the third place playoff and the finals. The third place playoff was Murang'a Seal versus Mara Sugar. It ended 1-0 to Murang'a Seal. Seals. Courtesy of an very, very, very good substitution. Victor Haki, who came on to score for Murang'a Seal. Alifanya haki. Yeah, that's a good one. So yeah, Victor Haki was the only goal scorer, came off the bench, really did an impact in that game. Someone else is Kawaida, a friend of the pod. Lucas Maina, Lukita. Man, Maina, composure yenye ako nayo kwa hiyo midfield, kwa wing. Like, acha nitumie Benny McCarthy hizo links. Ndo niite CHAN. Mimi kama Maish. Sai natumia Benny. Mtu wa mashimoni. Ama kuongewa mashimoni. Wa mashimoni. Yeah. Composure Lucas Maina as always. Bwana anachenga wababa warefu kumliko machobo tu. You know the thing is with Mara Sugar, I feel like sometimes they use too much energy. Unajua ni wakubwa Ndo maana Raila achezi. Nakwambia up kai kwanza acha nikwambie you know a crazy thing happened. Unaona wakitoka walikuwa natoka wakiingia sasa second half. Nani anaitwa Raila alikuwa anapita akiingia. Utakuja sasa hapo kwa kona mimi niko hapo na shout Raila.
niliona like the complete Watu- disbelief anashanga watu wanatafuta convoy huko kumbe ni nami niko hapa kwa pichi nikishout Raila nakwambia aliangalia hivi juu I think aliniona or something like that nikamwevia akawave nikamwambia wewe ni mnoma na hata akupewa game time. Mlichukua Raila kutoka the great Shabana Torebo Mbali apate place ya kucheza. Naye Mara Sugar apati chance like wanam waste at this point. Like we all know how good Raila is and the fact that he's not getting a game time especially kwa game kai mmeshaona amwezi unlock mmeshindwa. Honestly Owen na Waidera on the wings walikuwa wanafanya kazi kubwa. Lucas Maina hapo akitry ku create chances hata venye Victor Haki came on like Kiplangat akishoot. Kiplangat naye hapana man. Wewe achana captain wewe. Hii season yenye tuko off he needs to work on some things honestly. He needs to work out on some things. Ana lose ball haraka alafu like he gets outpaced and honestly Mara Sugar had the right idea. Walikuwa wacheza na 3-4-3 and so obviously first of all walikuwa na overload midfield ya Murang'a juu I think Murang'a walikuwa wacheza 4-3-3 so hapo katikati wako na Robert Maina Ubaga shout out unakuja kusalimia fans na kucheka nao na hujacheza vizuri. Bwana unashautia mtu akipiga kona bwana ana lose concentration anapiga ball nje. Nakwambia sikumuita akishoot kona. Ilikuwa time ya kona. Bree anaweza confirm anaitwaje? So unataka kusema mimi ndio niliconfuse Ubaga? Bro utawahi kuja kupigwa ngoto. Yo na kushow. Kuna bahati mimi ni bouncer. Anyways. Alikuwa ameshaona. Time yenyewe alikuwa anaingia nilikuwa nimeshamniniana Ulitana tena bro. Sasa nilikuwa nashangilia like nampea psych namwambia Maina Robert. Akapiga kona nje. Alipiga ndani ya box alafu hao strikers wao hakuna kitu walifanya. Yeah. I digress. Yeah. But yes, man of the match kwa hiyo game alikuwa Omulama. Tackles zenye alikuwa na make very composed leading from the back. Hata anaitwaje admin wa Murang'a alikuwa ameandika hiyo story. He was very composed. Tackles zake honestly it was good. Ako nakani kama ako na pressure. He's also young I believe so. Yeah. Honestly acha niseme hii season yenye na come I will try to pay more attention to Murang'a. I think this season to watch like 5 or 6 games now. Yeah. That's more than enough. I think we need like 10 hivi. So yeah. But Bwana, ni venye home games zao zinakuanga mbali. Game zote za ligi bwana. Pole. Yeah. Keep alikuwa outpaced honestly. He can't kukimbia keep up. wezani. Ni mshenzi. Alafu hapana tusidrag your joke. Alafu Keep Obina jogging. comes on. Pia Obina made a good impact in that game. Na alinyoa dread. Yeah, alikuwa nakaa different. Unajua niko huko juu na niko na specs niko like nilikuwa na squint macho yangu nauliza kina Bree. Ule ni Obina. Obina under 20. Yeah, but yeah. And Mara Sugar honestly not enough chances to created for them to even try as in honestly let me just say Murang'a were the better team. They came in focused and adi nini coach alisema like they had this figured out and I'm honestly so proud of them. The fact that our agenda chini they've not been relegated and they get to win 750,000. Congratulations to them. So yeah, it was a good game honestly. I hope Coach Njogu penye yako is proud of trying to take us down. Alisema alikuwa anafanya volunteer work. Kwani amuelewi? Volunteer nini? Na yeye ni MCA na hakuna kazi anafanya huko kwake. Wow. Koki Ungula. Shots fired. For real. Shots fired. But anyways, nimeona amechukuliwa KCB. I hope pia huko si volunteer. Endo assistant wa matano. For real? Guys, sikuwa nimeona hiyo. That's crazy. Wow. Nakupea exclusives. Hii ilikuwa kwa internet from Friday wewe. Unajua mimi sikuangi on the internet like that. I am busy tending to my future. Thanks.
I thought so. Yeah. And now we go to the last game. Nimesema tunakimbia. Si unaona? Bado. Nivo. Bado. Gor Mahia versus Nairobi United. Come on now. Unacheka? Na. Ngoja tulia. Kata. Huyo anacheka. Unacheka nini? Nacheka kicheko. Nimekumbuka joke fulani msee aliniambia jana. Unajua anacheka kwa nini? Tukue watu wakubwa tu. Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu. Hii ni maajabu. Walikuwa umeseti. Ni mnoma. Yeah, we start off this game. Yeah. So, guys, if you don't know, the game ended 2-1 to Nairobi United. They won. So, Nairobi United scored 2 goals. Gor Mahia scored 1 goal. Yeah, the 2 goals were by Frank and Machaka. And for Gor Mahia, the only goal scored was by the one and only, the great, the legend, Ben Stanley. Na Machaka pia we ni mnoma. Oh my God. You are great. You are who you think you are. Shall I start off? Yeah. You know, mi sikujua results za game. Nikaingia IG. No, wasa na celebrate sema, hii si jazi ya Gor tu. Nilikuwa msiksa tu. Kai pole. So, naangalia... Umepona? Oh, sorry, Sunday. So, Umepona? naangalia... Umepona? I'm getting there. Okay. So, nikajua tu nikiingia IG nitajua nani ameshinda. Uh-huh. Kasema hata siangalia, hata sijui sofa score. Na watu wana celebrate shanga, kwani promotion, game ya promotion ilikuwa leo. Little did I know that your team had fallen. We've been off for the better part of the season. Hata si better part for the whole season. Mmekuwa pre-season? Pre-season. Hapana, hiyo ni line ya Kinan and I will never want to use it wallahi billahi. Siwezi taka kuitumia. Hii season mzima mmekuwa pre-season. Tumekuwa nje mbaya but ni sawa. But league ita defend. Unajua the crazy thing, I won't lie. And yes, I know niko na mabishte Nairobi and nini. But coming into this game, I actually was like 70% sure Gor were going to win it. I remember ile game ya Gor versus Police, I met analyst wa Nairobi. Anapenda kunitroll sana, anaitwa Kamande. And we had a talk after your game ya Police had ended. Tuko ulinzi. Nikamwambia mko prepared. Unajua venye napenda kusema I hope metrain. Akaniambia yeah, we are very well prepared. I came, looked at their stats and everything nini. We have this figured out. Hey, nikamwambia, hey, uko sure? Because I honestly wasn't believing it. I was like, mko sure? Akaniambia we ngoja utaona. Si utakuwa hapa? Akaniambia kwanza nitakuletea jezi. By the way, Kamande, nataka jezi yangu. Tukue serious. Tukua too serious. And he says, after the game utakuwa hapa, wewe mwenyewe utakujia jezi na utaona. I was like, okay. We will be here. We will be here. And the lineup comes out. I'm like, okay. First of all, let me say, when I looked at the lineup, I was like, niko there naenda kucheza na back 3. Because Omija, Sili, and Mangulu are there. Then naangalia naona Brighton is there. I'm like, if Brighton is playing, then they're playing with a back 4. So Brighton side their left, Omija side their right. And I was having this discussion with someone else, and it doesn't make sense that you have a right back whose work is basically to be a right back, but you choose to take a center back into the right back position. And please, do not misquote or put words in my mouth. I am in no way saying Omija is not a good player. He's amazing. The best. Adi kwa squad of the season tulimweka hapo. Because he's a good defender. He's an amazing center back. But awezi chukua mtu mwenye ako qualified in that position, uweke mtu mwingine, they won't perform the same way na mtu mwenye kazi yake na kuanga right back. So, from the get-go, I thought that was a problem. Yo winya Omija ilikuwa na Duncan Omala before. Okay, so Omala na Umweri were shifting. I'm speaking of Omala wa Nairobi United. So, they were shifting. Omala akienda side ya Brighton, he's a menace to him. Akikuja side ya Omija, honestly, hata wakisumbuana nguvu na nini, Omala bado ako na speed yenye Omija akitry kutrack back inaleta shida. So from the get-go, like, there was meant to be a disaster. Haya,
you come into this game, you look at people who are supposed to be influencing the game. First of all, the first person that comes to my mind is Austin jana, like, you know, when you think about man marking, prowess, that is what happened yesterday. Okay, on Sunday. Najua podcast inatokeanga another day mtazadhani. Bernard was on Austin toes. Like, Osto akisema hata akinua mkono tu hivi afanye hivi, unafeel ni kama Bernard atainua mkono na yeye. Aki breathe out, Bernard ako na yeye hapo. So, obviously umeshatoa Austin out of the game. Kwa sasa yuko influential, aizi receive passes venye you receive na nini. Haya, jana Morrison, on Sunday Morrison, alikuwa na miss pass because there was a lot of pressure. When the game started in the first like 10 minutes, tulikuwa tumeka na akina Bree na some other guys, Sanza kwa nimu wote. But we were having that discussion and it was more of, walikuwa nasema, at some point, timu ya Nairobi watachoka. Cause walikuwa unapata ball wote wanakuendea. So by the time wanza kufikiria who am I going to get the ball to, umeshatakuliwa. Mid yao ilikuwa crazy. Leslie was on top of his game. Bernard on top of his game. John Otieno was on top of his game. So you look at that, umesha neutralize mid. So Morrison anapata miss pass. Austin amekabo wako. Alpha, honestly, this wasn't his best game. Despite the losing the penalty, this wasn't his best game. Haya, unaenda uko juu. Hey, Bichok was dealing with players hapo. That whole defense ya Nairobi walikuwa job. Sasa the other Omala, Benson Ochieng Omala. Akipata ball, hadi kukimbia kuendea ball, inakuwa shida. Like, honestly, I know people are wanaangalia side ya Gor, that Gor lost, but I beg to differ. I think people should look at it in the fact that Nairobi United won. Because they came prepared. I also think positive mentality is a thing. I was telling Bree this. When you look at the pre-match conference, you look at what Coach Nicholas Muyoti, who is a good man, respect to that man, he's whoever he thinks he is and whoever we don't think he is. You look at the pre-match conference, the aura, the nini. I know aura, watu usema aura doesn't mean anything. Then you look at Coach Zico. He was exuding confidence. Hey, when I look at those press match conference, Coach Zico doesn't inspire confidence in me. Because amekuja ameshaanza kusema, najua hawa ni underdog, but you shouldn't rule them off. They are underdogs, yes, but they have come here. They deserve to be here. No, stop speaking about the opponent. We sema Gor, we are a great team. Nini. And this is the same thing. Even you look at the inaitwaje Mashemeji Derby, the pre-match conferences. What does Coach Ambani say when he gets there? He says, I have never been defeated by Gor Mahia as a player, and I'm not going to be defeated by Gor Mahia as a coach. What happens? Both of the Mashemeji Derbies, they draw. He inspires confidence in his team. Coach Zico, what does he say? He doesn't inspire any confidence in anyone. So you're like, already umeshaenda na mentality ingine hapo ya kukua defeated. You're going to see Shege. I don't even know what Shege means. If it means something bad, I'm sorry. Nairobi. What do you think about Coach Zico? Usiseme kada dise, tafadhali. One of the mtu nitamtukana, but sasa yeye ni baba ya mtu labda mahali. But I don't know what the leadership of the club thought, giving someone who just like mtu tu kazi kunampe tu kazi, like as kwa team kama like a prestigious team kama Gor, like unatafuta tu mtu kutoka tu huko Kariobangi ama usijui wapi, unamleta tu kwa team tu hivi. Kwanza hata kukua kwa technical bench, it's an issue. One, akona issues of the pitch. Kwa squad you can clearly see like very very many things like zime happen since
Ara, since the Croatian guy, another Neva. fraud, Mungu wangu. Neva Mamihich. Mihich, the Croatian. Like, since he was appointed, mmekuwa na kocha ngapi this season? bwana kawa 4. Watatu. That Neva, alafu Ziko, alafu Mihich, alafu Ziko. 4. that tells you what a season it has been. One, as a good coach, kama mtu kama Kumi anaona hii game shida iko hapa, si anaona Morrison ana mispass ball juu ya pressure, si unilete Wendo can run. Lawia ko bench, sawa. Bryson Ochuoga wako bench. Unaona tunaweza fix defense. Omala pati hizo ball uko mbele. The best right back in the league was on the bench. Who? Rooney. Ochuoga. Rooney hakuwa bench, alianza. Rooney started by the way for Sognodal. I digress. Wow. Like, bro, kutoa, like, unaona Omala pati hizo ball uko mbele. Si uko na strikers, like profile zote za strikers, uko na strikers kawa 4 kwa bench. 3, sorry. Uko na Chris, uko na Bendeka na uko na Charles Bale. Those are 3 different profiles of strikers. Unataka striker anakuja hapa katikati kutafutia, like kujaribu kutafuta hiyo ball. Chris ako hapo. Aya, unataka mtu anakuja kubonda kina Bichok, weka Bendeka hapo. Unataka msi ana divert attention yote kwake huko to the flanks, uko na Charles. But what does Zico do? He waits until like the death of the game, anaweka Chris, anaweka Charles. Bro, Alieka Ochuoga when it was like achana 7 minutes remaining. Like, what is that? Achana hata na Ochuoga. Eh. Achana hata na Ochuoga. Alitoa Ben Stanley. Bro, That was like how silly can you be? Hiyo technical bench yote. Najua wendo coach, wendo unasema wase ama trainers wengine maybe hawaoni, when assistant coach, like kwani mnaona hii game na nini? Kila mtu anaona the problem is here, not here. But umetoa hiyo like, I was so pissed. Again, as the coach, you have the power and uko na authority ya kusema nilikuchaguanga wewe Ndegs, wendo penalty taker wangu, like my main. Najua Makumi amebakisha bao moja akuwe top scorer. Scratch that. Tuko 2-1 down. 88th minute. Tupilia mbali mambo ya golden boot yako, utajaribu next season Ndegs chukua hiyo pena upige. Sawa? But Zico amejishikilia tu hivi. apparently they had decided beforehand if they get a penalty ni Alpha anachukua. Which is crazy. Ni sawa, but bro, decisions za zingine ziu change. Yeah. This is the 80th minute, na unajua pressure yote iko kwa mgongo yako. Like Austin anasimamanga hivi, hata sijui kama anajua pressure ni nini. Ndio hiyo ana habari. But yeah. si blame Nani on losing the penalty, but me thinks it would have been better Austin kuchukua hiyo pena. Again, coach, mbona unapotea? Usimame tuongee sisi kama fans. Why are you running? Ndex unajua kwa nini anasema hivyo? The fans wa Gor Mahia walistorm into the field. Walikuwa wanataka kufanya post match. Wakaendea Zico. Walikuwa wanataka kufanya post match. Sinyi mliingia ground ya post match. Mbona fans wasitaki kusikia post match chenye kocha anasema? Unakwambia watu walikuwa wanasema usikimbie tunataka tu kuongea. Alafu unaangalia watu wanataka kuongea. It's like 10 guys mwaka mwingine alikuwa na kifimbo. Hiyo ni microphone. Pole. Hiyo ni mic. Unaona za Bree venye ni tudogo hivi. Like hii ni zile Carvox, ile boom mic ile. So but kwanza acheni niwaambie before nikuje game. Kuna mtu alinivuruta nikiwa juu ya bike. Hired fans wa Nairobi.
juu ya bike bro kwa jam. Nilisikia waitu fans wanaitwa supporters. Juu fans ni watu they care about the game. Walikuwa wamekuja kupiga tunduru. Au ni supporters. Bro msewanduthi ndo aliniokoa. Of which ni kama nitaanza kuhetwatch hiyo team juu ya Homa fans. Kama watakuwa wanakuja nao Nairobi. Kama watakuwa wanakuja nao number 1 enemy. Yule ananipea. Number 1 Yeye enemy. anakupea. Yo. But Yeah. Zico is gone Alhamdulillah. with his whole technical bench. Alhamdulillah. The goalkeeper trainer. Ndio amebaki. Yeah, I wish wanaweza restrain nani JT hata mimi nilikuwa nasema wache JT, shout out to JT. But that's a lesson to adore. As you bro, hao watu wanajua shida iko wapi, but they never act on it. During the police game, Rachel was saying, "Oh, we had an opportunity to win the league, blah 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 blah, but the games that we were playing sijui nini." Bro, umekuwa hapo the whole time, unajua shida iko wapi. Hakuna sijui opportunity, unajua ukikuja game unaonanga venye hiki kosi napangwa. So unajua shida iko wapi. Just the first thing ungefanya after never, kulikuwa na options mingi ziko huko nje sana. Na wengi hata ni coaches wako proven in the KPL. Kama unataka foreigner wako bado. Kina Logo wako huko nje, kina Gamondi wako. Kama pesa iko ya kulipa players, hata huko cha kiitisha do, wewe mlipe. Juu Yeah, sorry. From like in the previous years tumekuwa tukicompete na teams kaki na Yanga, Simba, but as now like tuseme tu kweli hakuna team Kenya like hata wanaweza, hata hiyo Simba wamepigwa mara 4 na ama 5 na Yanga, hakuna team Kenya wanawakaribia. Bro, those are CAF Confederations finalists. Shabana. Di Shabana kuna venye wanaweza fikia Simba. Labda jezi Juni Red zote. No, I feel like one other problem that Gor has, pale umemaliza. They don't want to invest. And that's the thing. If you invest, you'll get results. You look at teams like Shabana wameinvest. They have come from relegation huko chini to now finishing at least at a top 5. Kidogo makumi. Yeah, naenda kumalizia. Kidogo. Point ya. Kuinvest as in signing sama. Ndio nataka kufika hapo. Acha nimalize point yangu. Juu investment pia signings. Acha nimalize point yangu. Unaweza ni countia signings 10 season makumi. Acha nimalize point yangu. Na hizi kwa coaches juu wanalipa coach watatu this season. Sasa that's the thing I was coming to. They're paying 3 I feel coaches. like it was a cop out to put Zico as your coach while you had other options and people who are definitely interested in coaching Gor Mahia. No, but now that's why I'll defend them from a money perspective. Who was your coach to start the season? Never. You fired him. Yes. Which means you're still paying him. No. Yeah. They mutually when you terminate contract, it means you pay the rest of the contract. But what if you mutually agree? You still pay. It's not those mutual things are never mutual. There's a severance package. So let's say we agree on a 2-year deal and then after 3 months you decide you don't want. So you as a team have to buy my contract. Okay. So if you're paying me, let's say 10 million for 2 years and you fire me after 3 months, maybe we agree, pay me 4. Yeah. So that means you've paid him. Okay. Then you fired who else? Mih. And then you fired him. No, it was Neva and then Zico took on. Zico took over. Yes. And then after Zico came on. Zico alikuwa technical bench. Yeah. So we don't know what's... Alikuwa assistant wa Neva. So we also don't know how that contract ended. Sindio? Yake. Alikuwa anashikilia before Gor watafuta coach interim. Which is fine, but I'm saying we don't know the terms of the contract. Yeah. Right? So we don't know those terms. Msa wa Kariobangi hawezi kuwa na contract. Hiyo niko sure. So we don't know those terms. Because ideally, he should have signed how many contracts? Under assistant, as interim, as assistant again, and then as coach. interim. Yeah. As coach. Yeah, he was those the technically coach. would be 4 different deals. Yeah. Technically.
But depending on the agreement you have with the owner, you can say, okay, sir, but instead of firing me, let me take over. Just increase my nini here a bit and then I take over. Yeah. Or just pay me for this month, or like whatever. They'll agree. So anyway, whatever hiyo neighbor ilikuwa, there's an agreement somewhere. Even if it's mutual, the reason why it's called mutual ni mmeagree, but ya kulipa yote, wacha tulipe hii amount. Sawa. And then you got Zico. Then you went and got another coach. And Who this is coach, bald, who is fraud. He reminds me of Ten Hag. now when you see that coach, do you think that's a coach who will leave money on the table? That short period mlikuwa naye. Anakakaa coach mwenye akivutwa atachado kwa meza. Wewe mwenye alikuwa anakopesha watu do. Sidhani. Lazima, which means that one is being paid as well. So to Makumi ndo alikuwa ameraise point. I think I wouldn't call it a cop out. I just think it was a business decision. Because a very poor one, by the way. no, but what else do you do? Because next year you're not in mtakuwa CAF. Amko CAF, sindio? So you're not assured of that revenue. You didn't win the league, which means you're also not assured of whatever it was going to be compared to last season. But hata last season league haikuwa na do. Hatukuwa cup tulitoka round 1. But at least you were there. So you were there, CAF. Oh, nasema hii cup do ya hii cup. CAF wanatoa do kwa hizo. I think anyone who participates. Adi Plems. I think. Preliminary. I don't know. But I would. Okay, I don't think so. But ideally they should. And shida umemaliza? Anyway, me point yangu ilikuwa malizeni hiyo ni do. At the end of the day, it's not really a cop out, it's a business decision. Because if they end up hiring another coach, now you're paying 4 coaches in a year. That is salary for 4 seasons. Kenya sidhani tumefika hapo like hiyo mambo ya nini? Yeah. Hizo contracts za Tumefika. If people are getting signing on bonus, si tuliambiwa tukiwa clinic kwa sawa napata signing on bonus. Hata wewe unajua kuna players wanapata signing on bonus. Mbona coach asipate? Mbona asipate ya severance? Kwanza unajua wetu ni frauds, wanatoa mtu huko beach Brazil, wanamleta wanamvalisha jezi. That's why me I still think it's a cop out. Haya, I was actually looking at his stuff ya nani? Ya Hamdi, who is the coach wa YANGA. He's reached before, now obviously he's won the league with with YANGA and then BC Cup. But before that, he actually alifika quarter final ya CAF Champions League in the 22-23 season when he was with JS Kalbi something. Shika. And then League 1 ya USM Alger. He was also a runner-up in the CAF Champions League in 2015. With Atletico Marseille, he was the winner of the 2012 champion national, whatever, with Atletico Marseille. This is what I mean. Like, ukiangalia already, this is someone mwenye amefika quarter final amani ako na pedigree. When you look at our coach wenye Goro alikuwa na bring it, for lack of a better word, wanafanya. Was he available at the beginning of the season? No. They actually fired, no. Because Gamondi was the one who started. Yeah. And let's look at Gamondi tuangalie nini zake. We can just look here. As Makumi is looking, guys, comment section, tell us what if anyone might know how much if there's those coaches who've been fired, kama wanalipwa ama ukiwa fired ni hivyo, because anywhere else in the world we know when you're fired it means you're getting paid. If you leave on your own volition, you've left. So let me read something for Miguel Angel Gamondi. He was appointed manager of Platinum Stars in December 2007 and led Stars into the final 16 of the 2008 CAF Confederation Cup. So in 2007, already he was in the final year CAF Confederations. In 2000, alikuwa join Oscar Folun as an assistant coach to the Libyan side Al Ahly. Amekuwa an assistant coach to Al Ahly. Haya, then amekuwa assistant coach wa Burkina Faso national team. Amekuwa assistant coach ASEC Mimosas, Wydad Casablanca, nini? Wydad nile ilikuwa nini?
wako World Cup. Walikuwa World Cup. Club World Cup. yeah. Club World Cup. Casablanca si ya nini? Casablanca ni Africa. Si ndio hiyo Wydad. Ndio the same one ilienda? Yeah. Oh. Si wako Morocco. So already you're looking at his nini CV or whatever. He's someone who is proven. Na ukumbuke ile time nani alifutwa nilikuwa na kusomea majina za like coaches wenye wako free. Like kwa akili yangu mimi nilikuwa najiambia Adora ameona mistake alimake. Thank you. Yeah. Kwa point huyo fraud wa Brazil he'll atajicorrect. Nikakusomea like majina za coaches. Yes, wamecoach Kenya but pia huko nje like they've made a name for themselves. Yes. Kwa teams like juu like ba yetu inafaa kuwa either CAF Confederation ama Champions League. Si ndio? Yeah. So like it's a mistake. It was done like kitambo kidogo. Kuna time nyuma kidogo. Gor used to make these mistakes. Na hizi mistake pia walikuwa wanafanya na players juu kuna player fulani Brazilian alikujanga training. Akaambiwa akimbie grao apige lap hivi. Na some strict coach that was at Gor. Akimaliza hizo sijui laps 20 ulimi ilikuwa nje karibu iguze floor. Juu kuchoka. Hivyo ndo huyo coach alisema hawak na huyo player. But juu akona a Brazilian nini alikuwa ashasotiwa akawekwa kwa team. Coach alisema hawak na yeye na contract yake ikaterminatiwa hapo. Again players wenye tumesign like hii season. Naweza wakontia hizi mikono zijae. Players tumesign na maybe two, just maybe two wamekuwa obvious to us this season. Wengine hata wamekingi game. Sijui ni team. Wengine ukiwaona kwa friendlies wako on. Like they are playing their best football. Amna profile kayo kwa hiyo team. But ikikuja ni match days, ujamaa hata hajabebwa. Makumi, hata nikuulize. Kama wewe ni coach, this coach that you're talking about. Clearly, angeingia the beginning of the season. They'd already made the decision to get someone else. Then Zico came in, then they got Mihich, right? Yeah. When they fired him, wangempata your time? After firing Mihich, they should have gone for this coach. Yeah, he's still unemployed. So that's my first question. Dex is asking, after Mihich was fired, should they have gone for another coach? No, my point is, in their first position, never shouldn't have been hired. Thank you. Sorry. Alafu uangalie. They should have and obsession ya kukuwa na white coaches sijui nini. You look at Simba, nini coach Fadlu. He's an amazing coach. He's from South Africa. He has done pretty well for Simba. Walikuwa juzi champions nini? Ilikuwa Champions League ama Confederation. Yes, and they have played really well. Walikuwa they're doing something, and he's a South African coach. Haya, coach Ndairagije from Burundi amekuja. Yes, unaweza sema nani coach Babu alikuwa amesaidia team whatever in the beginning, but coach Ndairagije amekuja, has done something. He's from Burundi, has done something. Wamewin nini cup. The thing is, it's not about if you're white, if you're not white, if you're nini. It's, does your CV speak for itself? Does your CV say something about it? Actually, acha tuangalie coach Niva what his qualifications were, and the same for me. So I think, first of all, Gor Mahia should realize who they are and wake up. Because honestly, we have grown up seeing Gor being a big team in Africa, not only in Kenya and East Africa. Like some 15 years ago, I don't think Gor na YANGA walikuwa whatever. Gor is a big team. And they should realize that they're actually a big team and start making sound decisions. Start making nini that makes sense. And if stuff ya mapendeleo iishe. Kama mtu ni mzuri. Kasi mtu wako na ni mzuri bado ni mzuri. There's nothing you can do about it. Yesterday nilikuwa naona nani anaitwaje anakuwa ni admin. Acha nisitaje majina. But someone from Gor Mahia was saying, I work in Gor Mahia and it's crazy that right now naona watu wakipata medals na jiuliza aya, huyu anakuanga player wetu. Koza jai mwona akicheza.
imagine you working at Gor Mahia and you don't know all the players wa Gor Mahia. You are seeing them receive a medal sayo. And like, surely, what is that? Wamenijamisha na hata si timu yangu. Sorry, continue. No, tushamaliza. Tunagoja Last qualifications. thoughts. Last thoughts. Nini? Last thoughts. Last thoughts. Eh, We go again next season. mimi- Aya, mimi- Neva alikuwa coach wa Yanga 2014. Sisi wote tuko trophyless. Sisi wote tuko trophyless. Z. By I the knew- way, I knew By the way, I Kachwa. knew. by the way tuko trophyless. Mko nani? We, Januari ulikuwa wapi? Wachana hiyo sasa. Tulia. Ishia. Trophy si trophy. Kuku wewe. Trophy si trophy. Haikuwa na trophy. Mlikuwa tu na prize money. Kulikuwa na trophy, niko na picha. Hiyo trophy haiko. Nini hiyo? Hiyo ni Photoshop. Januari huyo alikuwa wapi? Oh, hiyo Versus mkiwa Gitara. nini? Aya, Jamhuri Day. In fact, Uliona trophy Jamhuri. Anataka kutulinganisha na Arsenal huyu. you're the only person Sisi. who remembers the team you played. Sisi. Bi hata sikumbuki hiyo team. Because I Ati? love my team. Gitanga. Oh. We, unajua niko na chupa, niko na simu, niko na chaja. Sema. You're sounding more and more like an Arsenal fan. Umesema next season? Netflix FC, Nah. Gor Where? Mahia. So, Coach Neva has Nini coached Yanga. I'm going to name the big teams. Alimaliza namba? Almeric, nothing. Thank you. So, Almeric, Vipers, Gor Mahia. Na sahi yako Chadhaboru. By the way, Chandaburi. Uko ni India. I think that's it. kwa hizo timu zote ameita, hakuna timu hapo inaweza tupiga. Tukianza na Almeric. Chandaburi, sorry, is in Thailand. Oh, Thailand. Continue. Kwa hizo timu zote Almeric, they are our babies. Tulichezesha right back wetu ka striker. Akawa annihilate. Nakwambia, bro, Shaq will always find a way to bring Rooney into this conversation. no. But kwa hiyo list yake kuna timu moja inaweza wapiga. Gani? Gor Mahia. You are your own worst enemy. As in? Mnajimaliza. So you hire a coach. Simneza jipiga. Yeah, but yeah. Acha tuangalie. What else? Mko What chini. else? Yeah, but yeah. Let me just say something else. A crazy thing. Unaona hiyo bao ya kwanza ya Nairobi. There were 9 Gor Mahia players in the box. Oh yeah? Nairobi. Yule anakupea. Anapea Gor Mahia pia. Anawafungulia mabao. Yeah. So Bala mama ni Mozart. I actually had to pause that picture niangalie. There were 9 Gor Mahia players in the box and 5 Nairobi United players. And the goal that was scored was super fantastic, beautiful. Haya. Sasa ilikuwa like unexpected. Juu hata fans wao, uliona fans wao walitulia before celebrate. Bao ilitoka wapi? Hakuna mtu alikuwa na press Frank. But Si yeah. hivyo, like But it was unexpected. Yo nini cross ya Omala hivi. Hey, Duncan Omala we ni mnoma. Tuendelee. Your defense was not impressive. Your defense is not in trouble. Nairobi in the room. Yes. Enyewe tuko chini makumi. But tuendelee tu. Mko down. Ama ni vile Mshenga naumia. Yeah, so acha Uzuri tumalizie we will hapo. still be there. Yes, congratulations to Nairobi United. Shout out to Captain Bichok leading the team to their in a span of 1 week wame lift 2 trophies. That is a good team, man. Yeah. And the sad thing is they might be losing their coach. Coach Nicholas Muyoti, who does not have the CAF accreditation for a KPL team. Si bado anaweza pata. Ama inachukua ulo. Hata sijui hizo training zao. Mi nilikuwa naona lakini aitukue serious bana. Venye ulifika mid season ukaanza kuona ni kama tuko na hopes. Unge-enroll classes za usiku bana. Make sure by the time league inaisha kuna class. Like, surely now we are going to lose such a good coach. Why? Time ya Champions League Why? angekuwa na Sasa, haizi peleka team confederations, haizi leta team KPL. Sasa what are we going to do? time ya CAF Champions League bana. Ama pia atakuwa assistant coach, alafu but yeye ndio the coach. Because that is what is happening in Kenya. Deputy ndio mkubwa. But yes. Otherwise, guy atujamaliza
hatujamaliza please. So umesema tukimaliza. You said last one. I have to give a shout out to the great top goal scorer Mozart Bet from Shabana. Nimeshika vizuri. Mafans wangu wote wa Shabana na wapenda, nimepata jersey finally. Mniambie mnanitaka na pesa ngapi nikuje ni wa support. Thank you very much to Brian Michira for this amazing jersey, man. Kuna support yangu the biggest. Congratulations on getting the golden boot for Mozart Bet. Mpigie makofi hapo. We are hoping to see if he atapewa MVP for this season KPL. He's been amazing. Hata tuulizia gala night. Yeah. Ukishinda MVP, mimi na wewe picha lazima tuchukue. And thank you so much for this jersey. I love it. Fits me like a glove. Yangu iko kwa shop. Yeah. Shout out to Duke Abuya on the amazing goal that he had. Shout out to my players wote wa Sharks wenye wamebaki na wenye wanakuja wenye siwajui majina, nitawalan before season ianze. What else? Shout out to Bree Mongina. Yeah, by the way, Bree had an amazing clinic. We had fun. We learned so much, especially on branding, financial strategies to be financially stable, how to brand yourself out there for everything. We learned so much. Naenda aliongea about branding. No. And index aliongea in terms of box to box. It's not about me. It's about you. And then we had the mental health talk. Yani, overall, thank you for everyone who came through for the clinic. We appreciate you guys. We love you. Bree sends so much of her love and appreciation. For those who couldn't make it, when you altuma apologies, bado tunawapenda. Thank you. Shout out to Gor Mahia for making this season very interesting. Yeah. Just giving hope, but never making it. Yeah. Sounds like a team I know. Netflix FC. Next season yetu. 21 champions. 21. Ligi itajidefend. Na next season. Kama team iko kwa ligi. To make sure kila mtu ana compete. Mimi kitu moja hii dunia nasemanga ni hautawahi ni force nifanye kenye staki. Watu wa Bidco. Mimi kitu moja hii dunia najua mupika chapo na Bidco. Kimbo.